What do you think the best part of traveling is? Is it the food, or is it the conversation, or is it the sights and sound? If you're ready to explore, we are ready to show you the best way how. We'll give you access to the best luxury getaway sites in the Kingdom of Eswatini, and of course show you vacation sites that suit your budget, because you do not need a lot of money to actually have a great time. Join us on the next adventure on Buhle Bethu, only on Eswatini TV. Good morning, Hassan Kusile. Sinimugele masatla mahlela mhlehlele Kusile breakfast show. Thank you so much for waking up with us. Dinge mashumi lamabili nesikhombisa kiyo inyanga yenhlaba lenvuselako ngolungelele makakola kokhumbuta njembolo ukuthi you can also watch Kusile breakfast show on Eswatini TV YouTube channel. Mngoni njani lomhlekuseni? Kumakhata kakhulu. Temperature starting from 6 degrees up 19 ngezilanga lichubeka manje. We're doing very well. Sibonga ukuthi sivukile nempilo lecicimako. How are you doing? I'm well. Sibonga kakhulu nje umdala sifisa ukuthi usivusile namhla ekseni sibuyile futhi lapha. Yeah, it's a special day on the commerce sector. It is International World SME Day. The United Nations General Assembly designated 27 June as Micro, Small and Medium-Sized Entrepreneurs Day to raise awareness of the tremendous contributions of micro, small and medium-sized enterprises to the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals. MSMEs ababukwa nje ngokuthi asita abantu labanengi kwakha imisebenzi, as well as self-employed workers serve a core function kuntuthuko yema economies emhlabeni wonke jikelele. Globally, they represent about 90% of all businesses and account for 2/3 of employment. The International MSMEs Day, observed on June 27th every year, provides an opportunity to highlight imisebenzi ledlalwa ngiwo ema-MSMEs ekuthuthukiseni noma ekuletheni nje intuthuko lekhonsile, as well as to advocate for policies that support their growth. The United Nations General Assembly designated this day as the International Day for MSMEs in recognition of the importance of MSMEs in promotion of economic growth and job creation. We will have Christopher Mavuso Kamgalapa, Ministry of Commerce, under office laga MSME, bekufunake sibe naye director Luleki Dlamini, but we are hamba la mhlala pha evene imisebenzi yelive staba ke na Christopher Mavuso lotasitshela kabanti ukuthi live la kangwane. In fact, their office, what is it doing to insulate wona ema-MSMEs nokwenta isiqiniseko sokuthi kunemathuba la khona ama-incentives ukuthi bakhone ukuchubeka ba-survive bakhonse futhi ngoba there's a stat levetako ukuthi ama-MSMEs lamanengi lapha ngwane they ayafa prematurely. There are multiple reasons that asichazela wona ke Christopher Mavuso, as well as some of their mitigation strategies. Alright, siphinze futhi on the show sizabe sikhulumisana na PRO umxhumanisi welibandla Delcare for nemincele iEBC Mbonisi Ibhembe nje ukukhumbula ukuthi kubhalisa kwavalwa ngokusemthethweni evikini leli phelile lekusekwenteka kanjalo kuchubeka yona ivalidation kuba ne-voters register validation lecala mhla ka-22 June yindlela ke lena kukhona ukubona ukuthi ngabe bamfu babhaliseke kahle invele nokuthi ngabe imisebenzi yekubhalisa ihambe kanjani kanye nalabo ke labafisa uku-objector bamfu laba ongafuni ukuthi bangene kwele voters roll ngumsebenzi ke lona utawuchubeka utawuthatha isikhathi esingangenyanga. So sizabe sikhulumisana naye ke Mbonisi kuva ukuthi ngabe ukubhalisa kuhambe kanjani, kubhalisa bamfu labangaki ngetifundza nokuthi njengabe umsebenzi we-voters registration noma ke validation ihamba kanjani. Konke lokho sizabe sikukhuluma naye lamhlekuseni at 6:30. Kepha kasingakangeni ke toti indzaba esibuke nje nenathi lethamba embili emaphephandzabeni elive.
Welcome back. Kanti ke sawubuka liphephandaba Times of Eswatini ngokubuka ukuthi ihloko lamhla kuseni ihamba kanjani. Check. Kanti ke indaba lamba embili lapha sitaqala ngato temidlalo. What's front page Times of Eswatini, truck carrying sawdust catches fire. Indaba lenye lehamba embili, local government elections drama, Prince Milane pleads for nation's mercy. Kanti ke letinye lethamba embili, Alpheus runs to cops after third attempt on his life. Lenye indaba lehamba embili, study about 14,000 eMaswati use cocaine. And lenye lehamba embili indaba 7.5% pay rise for security guards. Kanti ke temidlalo khona ephephandzabeni iTimes of Eswatini lehamba embili kunato tonke indzaba yamkhonto lo sasevaveke sihla ngu-X indzaba yonke nje iyachubeka ichaze lapha Chimamba Star was in danger of the chop following unapproved trip to South Africa. Kanti ke kuphindze kube nalenye lapha let's free entry for fans in COSAFA Cup. Kanti ke kulethi qhamuka ngaphandle kwakuleli kutemidlalo Barcelona sign Kundwane after Man City exit. Alright, it's 8 minutes after 6 o'clock. Netoke lethamba embili phephandzabeni iTimes of Eswatini asibahlole emakethe sibuye netindzaba talapha ekhaya. Eswatini Lifestyle is all about inspiration, drive, and swag. Eswatini Lifestyle is informative and fun while covering all aspects of life, be it people, places, and trends in the kingdom of Eswatini. We got you covered. The focus is on the quality of life. Eswatini Lifestyle will spark your interest. Catch Eswatini Lifestyle every Friday at 7:30 p.m. on Eswatini TV, Sibugo Semaswati. Asibenze sikuvusele sakumukela nawo losanza kusivulela nati tindzaba. Imvuna yetempilo lizinkosi icela sive ukuthi silibeketelele litiko lisaqinisekisa kuba khona kwemithi nemphahla lesidingo edibhedlela. Imvuna yethi masinyane nje lokho lokushodako kutawube sekukhona njengoba lesimo lesikhona sibangwa inkinga zithide betikhona itiko. Imvuna bekhuluma nebetindzaba abalomsakato ngekuthi litiko lentatabadini kubuyisela tinfo esimeni njengoba kuningi lokushodako edibhedlela. Litiko libe nengcinamba lenkulu ekuthaneni sephuta kulomnyaka lophelile kuthenga umsakathi saqala kuthenga ngabo October kanti nasithenga thina laba sithengelako babe sebona bafuna bayotithenga letinfo tafika la ku February 15 la kuvalwa khona umnyaka wahulumende ukuthi singathenga lokho kwasho ukuthi lesibiyele ke kubo tender board siyocela lawo ma permissions lafanele basikhululele ama budgets ukuthi asiqhubeke sikwende lokwenteka konje kusukela ngalesine nalesihlanu lelivike liphelile sihlangene nalaba supplier ukuthi asisibone ukuthi ngibani lona yiphimithi bato supplier masinyane kukhona ke lesekufikile kuyachubeka kuyafika njengoba bekushoda nje siyasithi kuba nemithi kuphindze kube nema medical supplies lama medical supplies asakhulumisa into bokhuluma ngato emabhandishi tinyalithi ema-tubes esiwasebenzisa kona konke lesikusebenzisa esibhedlela kuyachubeka kuyafika. Imvuna yelitiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha umfana Nkosi Simelane sewucolisile ezweni kulandzela kuphatamiseka kwelikhetfo lamadolobha ngenxa yekungafiki ngesikhathi kwamaphepha ekuvotela. Imvuna bekhuluma emhlanganweni betindzaba ngemsombuluko. Litiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha ngemgcibelo libambe likhetfo lemadolobha lalonyaka lapho bekukhetfwa khona emakhansela emawadi lahlukene emadolobha elive lapho kugcine kuba nekuphatamiseka khona kulamanye emadolobha kwashoda emaphepha ekuvota. Emhlanganweni nebetindzaba indvuna yetiko letindlu nekuthuthukiswa kwamadolobha umfana Nkosi Simelane ucele licolo esiveni wathi laba bebaniketwe lo msebenzi wokukhicita lamaphepha ekuvota abakahambi ngedethembiso tabo. Ballot paper bebasithembise ukuthi nga3 ngalesihlanu
atabe asetandleni tethu. Oh sibheke lokho awu nga9 ebusuku. Oh sibheke lokho awu kwasa sekubangiwe ke lamaphutha leswaqolisako bekunene siyawsola ukuthi nabo bayabe bagajwa umsebenzi. Siyaqolisa neqolisa kuqolisa kwethu akunamkhawulo asathi ukuthi singathi ndlala sithi thini siqolisa emaphutha lendekile ngalomgcibelo ngenzaba yemaballot paper ukuthi awu siyaqolisa esiveni abasiqolele. Siswati lesinye sithi liphandla libhekile uyuthi niyakapa uniyabukela kusuke elizubela liyohlala emehlwe bobukile nalapha kusiphandlile benene nathi besibukile. Leli tiko kubheke ukuthi sale libamba umhlangano wesikolo nalamakhethwa kuwafundzisa ngenqubo yahulumende wemadolobha. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkelisiwe khoza nginasimuva Shongwe eMbabane. Timpunga setiphasisa umthetho losakhankanya lotawubuka kuthuthukisa temazinga kutekuthengiselana i-Standards Quality Bill. Indvuna yelitiko Manxeba Khumalo isi lo mthetho utawulisita live kuthuthukisa emazinga emkhicido yelive kude ibambe emazinga emhlaba. Asihlala endlu yetimpunga ngemsombuluko sihlalo welikomiti libuke kusebenta kwelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana khona etimpungeni. Impunga Alberto Samuels ngekwesekelwa impunga Winile Nxumalo ucele timpunga ukuthi temukele umbiko waleli komiti ngemtsetfo losakhankanywa lobuke kutfutfukisa temazinga kutekutsengiselana i-Standards and Quality Bill wemnyaka wa 2023. Ngemva kokuthi timpunga tiphase lo mbiko, indlu yetimpunga ibe seyatakha iba likomiti lendlu yonke kuphasisa lo mtsetfo. Indvuna lelitiko Manxeba Khumalo ibonge kwesekelwa indlu ngalo mtsetfo lomcoka welive. Sathelithuba kubonga office lapho President, Deputy President Timbonga Tonge ikakhulu i-Portfolio Committee yaka Commerce Industry and Trade leholwa Chairperson Senator Samuels. Ngibonga kakhulu PS nelitiko ikakhulu i-Department yaka Regulatory Quality Infrastructure Department kanye nabo bonke nje labasitile including ama-clerks naseParliament lasebente kanye nathi ukuthi lo mthetho uphase. Sibonga Timbonga nekusibheketelela mase uchaza lo mthetho dize tiwuve. Timpunga tibe setiyawuphasisa lo mthetfo netichibelo tawo. Etindzabeni Eswatini TV kubika samkelisiwe khoza nginasimuva Shongwe eParliament. Imvuna yelitiko letemidlalo emasiko nebantfu labasha Harris Bulwanga seyetfule ngalokusemtsetfweni indzawo yetemakhono nemasiko esiteki. Imvuna yithi tinsita tahulumende kufanele tiye kubantfu tisondzele futane naso sive kude Oktoba bete lovalekeleka ngephandle. This is a big investment by government. It wasn't easy convincing the Planning and Budgeting Committee, Finance, to support us with the money that we are using to set up the centers. So let us keep them clean. Let us keep them in good shape. Let's maintain them properly. We've had structures before, Lokanza Goti 2-3 years down the line, the structure is dilapidated. So more money to try and renovate it because the good time first year was about so let us not turn these centers into such structures. With those words, it is now my pleasure to declare the Lubombo Ostegi Arts Center officially open. Anzike umphathi wetemakhono netemasiko Stanley Dlamini uthi wonke muntfu uvumelekile ukuthi aye ayotfola lusito olalidzingile kule ndzawo. Inhloso yalohulumende uthi finyelela la kunebantfu khona. Sifuna ukuthi everyone la isiteki loqabanga ukuthi uyi-artist noma lofuna aba yi-artist utawuthatha i-membership la. Leli card lotabulitfolile la litabe libhala ukuthi I'm a member of Stegi Arts Center.
Lokusho ukuthi anytime, any day you can come to access the center. Now access a center kusho ukuthi utawufika uhlale la ngaphandle noma la ngakhathi, then you go online. Ibandla letelkhetfo nemincele lithi kutelukhetfo lwalonyaka lube ngololuhle nalolusebaleni sive asiphume ngobuningi baso siyohlola luhla lwalabo lababhalisele lukhetfo lokuvuyetwe ngilochumanisa sive naleli bandla Mbonisi Pembe. Libandla letelukhetfo nemincele yetinkundla i-Elections and Boundaries Commission EBC lithi elukhetfo ndolondlulile nanoma lelibandla lifundzisa sive ngelukhetfo emimangweni sive sikhale kakhulu ngekuthi ngemalanga ekuvota kuchamuka sive lesingatiwa kuloyo mphakathi lokugcina kuphatamisa kusebentela ebaleni kwalelibandla. Lelibandla ke ngalesine evikini leliphelile licale isigaba sekuhlola luhla lwalabo lababhalisele lukhetfo ukuthi bangaphansi kwalemiphakathi lababhalisele kuyo yini emsebentini longenelwa nayimisumbe yemiphakathi. Lochumanisa lelibandla nesive Mbonisi Pembe uchaza ukuthi lesigaba sihamba njani. Itolo asikabi nawo kusebenta kahle kulelo hlangothi lokuhlola abantu labayovota kungako libandla lithi alikhonkosele komaswati ukuthi mangabe sifuna kuba nelukhetfo lolukhululekile kuba nelukhetfo loluhlobile lukhetfo loluqotho kulesikhathi lesi lapho khona emaswati afuna ukuthi asukume asonzele kutobukisisa ukuthi bobani vele lababhalisile tawukhumbula umthetho i-Voter Registration Act iyaveta lo ukuthi umuntu ufanele kube ahleli kuleyo ndzawo lokungenani tinyanga letintsatfu kuya eDulo. Lesigaba sekuhlola loluhla luchubeka kuyo yonke imiphakathi yelive kanti sitawephetha enyangeni letako mhla ti-12 bese kulandzela sigaba sekuncoma mhla ti-22 kuyo inyanga letako. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nzinisa enkanini. Litiko letemphilo selijove bantfwana labangemantfombatane labangetulu kwetinkhulungwane letingemashumi 45 bajova ngemjovo ekuvikela ligciwane lelibanga mdlavuza wemlomo sibeletho human papilloma virus. Lokhu kuvetwe ngilobukela ihhovisi lelibandla lelibuke isifo samdlavuza etiko letemphilo Kusile Dlamini. Litiko letempilo mhla ti-13 enyangeni lesetulo licale umkhankaso wekujova abantfwana labangemantfombatana labasukela eminyakeni leyimfica kuya kuleli 14 bajova ngemjovo lovikela ligciwane lelibanga mdlavuza wemlomo wesibeletho i-human papilloma virus noma ke HPV. Umphathi welihlangosi lelibuke kulwa namdlavuza lapha eveni Eswatini National Cancer Control Unit Kusile Dlamini uthi kuleli viki lalomkhankaso bebahlele kujova abantfwana labatinkhulungwane letingemashumi 80 kulo campaign which is 5 days and 2 days we-mop-up besitshe ukuthi at least sifuna ukujova abantwana labangu 50% lokusho ukuthi 40,000 abantwana besifisa ukuthi sibe ngabajovile. So siyajabula ke ukuthi kulo 5 days and 7 days of mop-up or 2 days of mop-up sikhonile kujova abantwana labangu 45,346 and lokusho ukuthi si-reachile i-targeted uphindze sasebentana nangetulu lakhona 54.5% of our children have been vaccinated with the human papilloma virus. And kenyalo lokuthi sesiyicedzile le campaign akusho ukuthi sekuphelile. Litiko linema-programs lamathathu. Kune-program esithi school health. Laba ka-school health ngibo labachubeka basebenze routinely etikolweni. 2 futhi sine-program yaka-EPI lebuke imijovo nje yebantfwana. So nayo futhi ikhonile ukuthi isebende nema-clinics ladutane nakhona imijovo seyibekiwe ema-clinics ukuthi umfana lohlulekile mhlambe longakakhona ijova esikolweni angaya futhi emtholampilo kuma-clinics la kuvikelwa khona ajove umfana. Live laseSwatini selemfica kumavele ivekati le-Afrika lacele kusebenzisa lo mjovo we-HPV kanti litiko letempilo lithi njalo ngeminyaka kutfolakala bomake labangemakhulu 350 labanamdlavuza wemlomo wesibeletho. Etindzabeni Eswatini TV kubika Samkeliswe khoza nginavuma inkosi Nzinisa eMbamane. Bamfu benkundla yaseNgwene babonga abacethe ngemsebenzi yokwakhiwa kwemigwaco nelibhuloho. Lomsebenzi uqhutshwa nguhulumende ngeliphiko la micro project. Timvula temnyaka lophelile netalonyaka letibe tinengi tuphazamisile umsebenzi wokwakhiwa kwemigwaco nelibhuloho ngaphansi kwenkundla yaseNgwene.
Kungumanje bantu bemphakathi waseBuseleni bahamba sigaba lesihlinganiselwa kumakhilomitha lamane kufika emgaqweni lomkhulu nasetikolweni. Sesikhulumisene nebantu balenkundla kuthola imivo yabo ngalomsebenzi locubekako. Indlela yethu beyinze kakhulu besihamba senyuke sojika emkhwenyane sihambe emantini kodwa nje inyalo siyabonga lo sesawuhamba kahle. Nebampa besikolo batawukhona kwewela eblokweni basheshe bawele bafike esikolweni bangasefiki late. Siyabonga nje kakhulu ukuthi nasetibhedlela sesitawukhona kuhamba nasetibhedlela sahambe nje indzawo lenze. Besewela nakutebetebe sisokola netimoto tethu tilimala kulomgwaqo. Kodwa lo mgwaqo lo sebloweni sibona ukuthi asisita kakhulu ngoba nekwakhiwa kwawo soseqophelweni lisetulu. Netimoto tethu ngeke tisalimala. Nekusheshe nje ufike emgwaqweni omkhulu sekutabalula. Le mathishela ethu bekasokola nakethe esikolweni baleni. Bekahamba phashwa wonke lendlela. Kodwa kunamhla sesiyabona amathishela ethu azathi awuhamba kahle, afike esikolweni aphephile, afike nasemakhaya aphephile. Ngekusho kwendvuna yenkundla yaseNkwene Bongani Dlamini, lo msebenzi kubhekeke aphele ngemuva kwetinyanga letimbili. Lobika-ke Ndzabeni Eswatini TV nguThando Kuhle Mdluli ngiseNkwene. Sekuqalile kwakhiwa kwendzawo lapho khona kutawufunzelwa imisebenzi yetandla i-Vocational Center endzaweni yaseMpolonjeni. Sive senkhundla yaseMpolonjeni sitfole amathuba emisebenzi sixoxisana naso sivete injabulo lesinayo ngalesakhiwo njengoba silethe intuthuko kule nkhundla. Kulandzela ukuthi Jennifer Weah welive leMelika athembise bafundisi benkundla yaseMpolonjeni ukuthi utawakha indzawo letawakhela sive emathuba emisebenzi, indzawo lapho khona sive sitawufundzela khona temakhono. Kwakhiwa kwayo i-Vocational Center sevele kucalile eMpolonjeni. Sivele singephansi kwale nkhundla sitfole nemisebenzi. Sixoxisana naso sive sitibekele kanjena. Ubelisito kakhulu ngoba senginakhona ukuthi ngikhona ukufuna emsebenzini ngoba ekuthale ekhaya ngokusithe tinengitino longadenda umuhle ekhaya. Uneng longakona umuhle ekhaya mathuna sana jwalo thokupheba but sengiyakhona nje uvuka ngemsebenzini ngithokoze sekakhulu nje lomsebenzi kakhulu ngoba kuthutana nasekhaya sengiyakhona nekwenta tintfo nje phela kwenyanga tintwe tasekhaya nje. Thulani Dlamini indvuna yenkhundla eMpolonjeni uthile sakhiwo sita nentuthuko yale nkhundla. Uyati ukuthi uhulumende ema-vocational wakhe emadolobheni leni semakhaya bantwana emadolobheni ufuna imali yekufundza ufuna imali yekuhlala usitawuhlala kuphi lapha batawusuka emakhaya balenkundla bete batofundza baphindze babele emakhaya lokho kutaba lusito kakhulu. Lesakhiwo kubhekeke ukuthi sibe sifike emaphethelweni eminyakeni lotako. Umbiko uhlanganiswe ngithembelihle Magutshwa eMpolonjeni. Insangu, tshwala ne-cocaine tidzakamiva lethamba embili letisebenziswa ngulabaningi lapha Eswatini. Lokho kuvakale ngadokotela loweluleka ngengcondvo Dr. Phethile Sukati nakakhulumisa kabanti lisuku lokulwa nekusembetiswa kwetidzakamiva nekushushumbiswa kwato lolugujwa mhla ti-26 enyangeni yeNhlaba. Sicubulo salonyaka salolusuku sikhulumisa ukusekeleka kwabantu labadla tidzakamiva kuteka bathole lusito bangacwaywa emindenini. Ngekusho kwadokotela wengqondo Phethile Sukati loluleka ngayo ingqondo esibhedlela salabaluleka ngengqondo uthi bayasitakala labo labadla tidzakamiva khona-ke esibhedlela kodwa-ke kumele kusuke ngakuye umuntu kuteke asitakale. Uthi-ke yinsha libonakala igcilato tidzakamiva kakhulu lapha eveni. Nasesibuka tintfo lapho nisebentela khona esibhedlela lapha e-National Psychiatric isikhathi esiningi abantu lezivame kwabona kulabafika khona abantu labasebenzisa insangu especially kule youth labantu abesikolo then bese sekuyalandzela ke nakunye nalabe cocaine leseyivelile like nabo sesiyababona naletinye nje tidzakamiswa nabo netshwala nalokunye la ngesikhathi sebuganu siyababona nebantu bafika esibhedlela because sekukhona lokusifike kosakwazi bese sekuthikabeta ingqondo. So basically simo lesibhekene naso vele lekudzinga ukuthi silwe kakhulu. Sicukulo salonyaka sithi asibabeke embili abantu abasebenzisa tidzakamiva singabacwayi and sikhuluma ukuthi singabacwayi ngoba bese sebayesaba kuphuma bayofuna isito kanti kuyadzingeka ukuthi baphume bafune isito.
Uthi-ke imindeni ngayingababiti ngemagama langakhi, kodwa-ke ibasekele ibayise nasesibhedlela badowusidakala. Endzabeni namuhla ngengiyani Msibi naSmuva Shongwe kaManzini. Iqembu lakuleli lemidlalo we-Turkball elimelele live emidlalweni yema-African Beach Games evenini laseTunisia likhale phansi kuGhana emidlalweni wemendlela yelithusi i-bronze. Leli qembu likhale phansi etigabeni letimbili 20-0. Imidlalo ye-African Beach Games eveni laseTunisia solo iyachubeka kanzi licembu lakuleli elimele live kulo midlalo le-Turkball kuma-doubles ngemuva komdlalo lomuhle kuma-quarter finals libe selichubekela esigabeni sema-semi-finals ngelisomvo lapho khona likhale phasi ku-Algeria lokube sekwenta ukuthi lithemba eMaswatini libe lemendlela yelithusi kule midlalo. Emidlalweni wemendlela yelithusi leli qembu likhale phasi emidlalweni lemibili. Menzi Mniska Inasiphosethu Sikhonze labe badlala ema-doubles bathi kunyenti labakufundzile kule midlalo. Sikhonile ukabsorba i-pressure sakhona nathi ukufight saze safika the last 4 bekungasivo vele lula. Namhla akusiyo lebesiyidayele nathi akusiyo lebesiyibhekile. Nasizamile ku-fighter angijabulile kakhulu ngalokufika lesigaba lesikisu nalokreacher la ku-fourth place angijabule kakhulu kodwa lokungakanani ngakhuluma ngijabule kakhulu. Nokwazi Dlamini bekungilomunye wabonompembe bakuleli labe baphethe lemidlalo. Cishe konke kuhambe kahle despite ama-conditions ukuthi bekuhle kuba nemoya kuhle kushisa kakhulu, but despite all that everything kuhambe kahle. Kuningi futhi lesikufundzile. It wasn't the first time sirafela of course internationally, but there's a lot that lesikufundzile. Kanzi buholi bayo inhlangano engamela umdlalo wama-Olympics kanye nama-Commonwealth kuleli labe babukela lemidlalo bathi bajabule kakhulu ngendlela abadlali be-Turkball labadlala ngayo kule midlalo noma bangatholi imendlela. Lobikele umsakati Eswatini TV temidlalo ngilinda Dlamini kanzi tithombe ngumfana futhi ibhembe loseTunisia. Aleto temidlalo sitibeka lapho tindzaba tetfu lapha ekhaya sitabahlelo temakethe nasibuya sitabe sikhuluma kabandi nge-SME Day asinshine semuso lidulu. Siphinze sikwamukele ehlelweni kwanelo muhle. Inhlangano yakamhlaba i-United Nations General Assembly yabeka lusuku la 27 June ukuthi kube lilanga lema-micro, small and medium-sized enterprises. Inhlangano yakamhlaba kwenta lokhu-ke kuraise i-awareness yemisebenzi le entiwa ngiwo ema-micro, small and medium-sized enterprises ekutheni emave ashaye emagoli amhlaba lakhonsako ema-United Nations Sustainable Development Goals. Sinasibonkosi Mavuso le Promotional Officer under the MSME unit, the Ministry
of Commerce, Industry and Trade. He joins me now to further this discussion. Ncele sikuvusele uMhlebiseni. Sivusele kuwe msakati nakubabukeli bekusile breakfast show. Usuku lolukhulu leli nangibona title yakhe ithi MSME Promotional Officer. Ngicabanga ukuthi lisuku lolithabela kakhulu lolamuhla. Kusichazela nje kabanti ngebumcoka bayo iWorld MSME Day. Siyabonga msakati njengoba bowuqhazile ukuthi UN General Assembly nga-2017 yabeka lelisuku as i-SME International Day ngekubuka lichaza lelidlalwa bosomabhizinisi labancane emhlabeni wonke kufukula imnotho. So bosomabhizinisi labancane ke siyati ukuthi badlala lichaza lekufukula umnotho ngoba nasibuka nje inombolo ema-statistics athi i-employment ama-SMEs contribute up to 70%. Uyabona ke ukuthi cha impela bayalidlala lichaza futhi na ubuka ku-GDP emhlaba wonke nje contribute up to 50%. Naku somabhizinisi nje labakhona mhlaba wonke ama-SMEs account up to 90%. Uyabona nje ukuthi cha vele isector lemcoka kakhulu impela emhlabeni. Usatibeka leto tinombolo cha ngiyabona nami ukuthi it's quite an important sector to economies globally. Ngiyafuna lokuva ukuthi engabe la ethola kangwana performa kanjani, niyajabula indvele ngeperformance yawo, nokuthi engabe vele anga improve kanjani. Siyabonga msakati ayaperforma impela nakithi ema-SMEs leti nombolo nje tamhlaba wonke shothi nje deposit ifanana nakithi nje kangwane ema-SMEs ngiwo lamaningi la contributor kakhulu ku-employment neku-sustaina ema-livelihoods. Udawati ke msakati ukuthi even la kangwane nawe uthi uyahamba nje tonke titalati vele bosomabhizinisi labancane futhi utawunaka nalokuthi emaswati nje afunzile alala adlile ngendzaba yabo bosomabhizinisi labancane ikakhulu bomake bayakhona uthatha abantwana bahambe bayohlala etitaladini bathengise. Ngibo ke bosomabhizinisi labancane la. Lokubese kungijabulisa kakhulu mina le knowledge ukuthi sibabona aba-operator la ngephandle. There is some cushioning that is coming from the Ministry of Commerce, Industry and Trade, particularly your office, the office like MSME. Kungichazela nje ukuthi nguyiphi support eniyiprovide for wona ama-MSME nokuthi ke how can they access or how do they access that support vele? I-support lesidlala ukuthi nesi-unit yaka-SME shothi nje sikunaku lokuthiwa i-policy organ. Shothi nje i-policy lesikwendayo kule policy kufana nokuthi si-level al-ground ukuthi bosomabhizinisi bakhona kusebenza even. Ikakhulu ke sibuka leti ngcinamba lebadibana nato basenda umsebenzi wabo even. Ngitawubekisa nje siyathi sonke ukuthi bosomabhizinisi labancane imvamisa bakhala ngekuthi bedede imali. Sineke si-unit siyi-policy organ sihlala phasi sikweleke bonke laba semsebenzini yetimali ama-financial institutions. Sihlale phasi sibuke ukuthi yini ukuthi ningabaniki labo somabhizinisi imali. Bavete ke nabo tingcinamba ukuthi hayi bosomabhizinisi labancane bede ema-bankable proposals lo kuma-business plan. Bese sihlala phasi sibuka indlela ukuthi singabasita kanjani labo somabhizinisi ukuthi bathole lawo ma-business plan. Sinabo sine-institution nje le parastatal yethu kaSEDCO lesisebenzisa ukufundisa bosomabhizinisi labancane kule business plan. Kunengi nje akwengci kuleti imali sibuka nemithetho ema-regulations bosomabhizinisi labancane siyati ukuthi vele bacutselana nabo somabhizinisi labakhulu. Shothi ke thina lesikwenda kusile office kukhona nje lihlaka lemthetho lesilendile bathi Citizens Economic Empowerment Bill. Leli tawuphasa nje siyethemba ukuthi litawuphasa kule parliament lophuma. Lelo lihlaka lelo litawusita bosomabhizinisi ukuthi bakhone kungenela imisebenzi lemikhulu. Kube nje semthethweni ukuthi ngiyabekisa nje na inkampani lenkulu noma senguhulumende wenda muphi umsebenzi kube neportion ya 30% lenikwenta kulabo somabhizinisi labancane. Kunengi nje netindzaba temazinga siyathi ukuthi bosomabhizinisi labancane bayahluleka ukucudzelana nabo somabhizinisi emhlaba wonke ngetindzaba tema standards. So thina lesikwendako nasichaswe imali ngemavela ngaphandle la ama partners elive siyakhona ukuhlanganisa bosomabhizinisi labancane sibafundzise ngalama standards batawukhona ku-export abathengisa ngaphandle. Kunengi nje umsakade ngete ngakuqedza. But ngiyafuna kukhona nje nalokunye le-interested ngako. I think ngiyakhumbula indvuna Manqoba Khumalo probably last quarter womnyaka wa-2022 isahambisa yona indzaba yema-standards. I think bekahlala phasi netimphunga bayicola le ndzaba. Kunalenye ke lena itsinza indzaba ye-demand ukuthi aba-SMEs are struggling kumitha yona i-demand. Are there any strategies that you are trying to put in place ekutheni nibafundzise kuloko ekutheni phela supply and demand kufuna kuhambelana?
uqinisile mbukeli kusiya kwenda vele lokhu sendana kulokuthiwa ama clusters shothi nje sigweleka bonke labo somabhizinisi labancane siba identify siba map ukuthi wena ngiyabekisa wenda nanga ema orange kufuna nibe banengi as a cluster lentemba orange ndawo khona lokuthi nibe ne capacity yekuye ku serve imarket shothi nje siyabafundisa nge-cluster development badevelope lama cluster bese sibafundisa ku-manager lama cluster batokhona ukuthi ngiyabekisa nawuthengisa ngaphandle batawufuna inombolo ema-volumes lamakhulu nawu ngimi nje ngingedvana ngewukhona kwamitha lawo ma-volumes so lama clusters asita-ke ukuthi bakhone kuhlanganisa kuphume leyo demand lefunekayo. Usathinza kona-ke ukuthengisa ngephandle sibona the advent of the AfCFTA, the African Continental Free Trade Area Agreement. Ithinza kakhulu indzaba ease of doing business ku trade export market. In view of the AfCFTA Ncele ngiyafuna lokuva ukuthi sabathilo ukuthi imvuna nje ihlala igcizelela. It is imperative to create an enabling business ecosystem that encourages the mushrooming and growth of made in Eswatini products. Nisathinza yona indzaba yema standards nendzaba yokuthi le demand le supply ayimithe le demand. Engabe ni bafundisa kanjani ma MSMEs ukuthi angasaleli ngephandle endzabeni yokuthi nayiphela na iAfCFTA asiyi leverage sonke. Cha siyabonga umsakazi lesikwenako kulamalanga sihlangene ne-Standards Authority ngekuchazwa nge-UNDP kukhona i-certification mark lekuthiwa ingelo mark so le ngelo mark itawusita labo somabhizinisi labancane labendawo umkhicito ukuthi le product yabo ilandzelele standard lesithini lesitawuba local sitaba nje nale mark leyo mark ke itawusita ukuthi leyo product leyo ikhona ukuthengiseka ngaphandle ngoba nje ngoba bese ngishito ukucala ukuthi sistrugglisha lokuthengisa ngaphandle ngalama issues of ama standard and ama standards adulile kodwa le ngelo mark yona itawusita ukuthi kutawashiphela bosomabhizinisi labancane ukuthi bakhona ukuthi leyo mkhicito wabo uthole le certification utokhona ukuthengiseka ngaphandle sita le ngelo mark nje sitabe siyilonja ngiyacabanga enyangeni letako indvuna itabe yilonja ukuthi bosomabhizinisi sebangeda batotfola ukuthi na imark abayisebenzise balandzelele lama standards latabe abekiwe. Okay. Sakuna naye ke lenye speculate kuthiwa MSM. In fact, it's a fact now. It's a fact. There's been a study that's been conducted, and it's not just unique to Live Kangwane. It's a global problem. Indzaba yokuthi amabhizinisi lamancane afa prematurely. Engabe nine nje you are an expert vele sengidakubita nge-expert ngoba vele usebenta khona. Can you speculate some of the reasons lenda ukuthi amabhizinisi lamancane afe prematurely ngokuthi kungasombululeka kanjani lo? Siyabonga umsakazi ikakhulu nje ngidawubekisa la Kangwane sitawubuka ikakhulu indzaba yekubabede komsebenzi so bosomabhizinisi labancane bangena kubhizinisi bedele ligcozi lekwenta ibhizinisi usuke angekho ku formal employment sekathi awu salengenda ke eceleni ngidawukhona kudiphilisa ngaleyo ndlela ke bosomabhizinisi bayafa shothi bedele culture bedele ligcozi lekwenta ibhizinisi ukhanza ukuthi lo muntu utawuthi nakathola umsebenzi sowushiyile kanti sine emahofisini sesibese sithikile libhokisi ukuthi na ibhizinisi lekhona iyavela ngileyo ndlela icala iyawenda ibhizinisi ukuthi ife sekunaloku kucutselana ke nabosomabhizinisi labakhulu utawunaka ukuthi bosomabhizinisi labancane kakhulu la Kangwane bangena kule business yekuthenga nekuthengisa lokucupha nekuthengisa sitawubuka nyalo kunesive semandiya ngeke ukhona ukukhompyutha nabo labo bantu labo their business acumen vele yehlukile nasi bosomabhizinisi ke labakhulu ema-supermarket ngeke ukhompyutha ukhanza ukuthi leyo SME seyigcine seyiyafa ke ngaleyo ndlela shothi ke thina lesikwendako silitiko lapho ngilokuba encourage labantu ukuthi baformishe ama-clusters batokhona ku-computer nalabo bosomabhizinisi labo siphindze sibafundise nama-issues ema-standards ukuthi bakhone kulandzelela ama-standards labathi bangabuki imarket yaKangwane babuke na beyond lokunye ke lesikwendako silitiko siyakhona ukuthi sibanike indlela tekutfola imali so sibonile ukuthi bane challenge yeku-accessa i-finance lesikwendile ke siyi-unit through assistance ya United Nations Economic Commission for Africa sikhonile ku developer luhlaka lekuthiwa MSME financing model shothi leyo model isita ekutheni sithathe onke lama financial products lesinawo Kangwane siwabukele ukuthi why vele angawasebenzeli lama SMEs so le model yavela ukuthi cha
timali tikhona kangwane akudzingeke sitingete lesikudzingako kudzinga ukuthi sitraine labo somabhizinisi nge-financial literacy bati kusebenzisa imali angathi nje umuntu utfola imali ebhange so uyathatha uthenga imoto akhone nekuthi ende i-business plan libhange lelitawukhona kuyichaza. Yeah. Ngale nisasebenzisana netinini tengwenyanga your UNDPs, your European Unions of this world. Ngiyabona ukuthi akhona ama programs then now. In fact, I was looking at one of them yesterday, the incubator program lenisebenzisana khona na ITC na EU. Ngiyajabula ke ukuthi uyayithinta indaba ukuthi some of these young people bangena ku business basesenganalo lelo course, but in place you have lama incubator programs where when I looked at the selection criteria and I made sure that I take the screenshot, one, entrepreneurs with handmade products or packaged food or drinks banga apply. You are looking for a diverse group of entrepreneurs whose business are in early stages of growth. I think experience most of the time ema incubator programs lafana nalawo lokukhanza ukuthi kunema opportunities lamakhulu bafuna abantu labaseba experience lokubalula kusebenzisana nabo. Talk to me about some of these opportunities. Ngiyayibona le ITC, I believe khona lelenye abantu labasha lenisebenzana khona na UNDP. Yes. Okay. I-purpose ye-incubation facility ikakhulu vele sitargeta lo muntu losaqala le business because usete lwadi. Le incubator kufana njengenkukhu nje na ufukamela emaqanza ukuthi akhone ukuqhobesela. So isita kakhulu vele kulabantu labasaqala le business ngoba siyati ukuthi tinombolo tithi i-business SME iyafa premature ingamcethe 2 years. So leyo facility isita lokutheni lo muntu abe la kule facility sikhone lokumfundzisa ngekurana ibusiness ngekuyimanage ibusiness simfundzise nekuthi nangetimarket atokhona lokuthi abe nelwadi lelucacile. Lenye nje ngidawubekisa nakaset course nayo lenye incubation facility but kakhulu nyalo sitawukhuluma ngaleya ka ICT because sikulamalanga vele sikhuluma ngetindzaba te-innovation. So asisawafuni lama business la uthengisa i-innovation ke iyasita kakhulu. Sibonile nje nange COVID-19 bekuvaliwe tonke tindzawo sihleli phasi. So le incubation facilities leyo isita lokuharnessa lama ideas lavelile ngesikhathi sabo COVID ukuthi umuntu utasithengisela sisekhaya asilethele develop an intellectual property. Leyo facilities isita ke labantu labanjani ikakhulu naba labaqalayo. Yeah. Sisakhuluma ke ngakhumbula was the beginning of this week or the end of last week. Imisebenzi yethu sinencele lengcondo wayigcina say but ngibonile indvuna manqoba Khumalo ilauncha ama Entrepreneur of the Awards 2023. In his speech uvetiyelwe ukuthi over the past years over 90 MSMEs have been rewarded cash prizes and motor vehicles to reinvest in their enterprises. But ube suyavetelwe ukuthi ikakhulu njengoba uveta na nibuka kakhulu tindzaba tabo innovation. Talk to me how lama awards lawa atawa incentive kuwema MSME. Okay, awards ataba ku incentive kuma SMEs because siyathi nabangeneleyo leyo process leyo le group letabe iselected iyakhona ku undergo a certain training. Ikakhulu ke this time around vele innovation indzaba lebuke kakhulu. Ngiyacabanga nje ukuthi category ye innovation itaba khona. So awards ayasita because kuna le form loligcwalisako kufanele ulandzelele ama standard latsite bete batokuchecka. So kuyabasita labo somabhizinisi ukuthi sale benda tindvo ngalokwehlukile nabajoyinele layo ma awards bayakhona ke laba trained ukuthi lama mentors akhona kufika kulabo somabhizinisi abachecke ukuthi cha lokhu kwenda kahle ngoba nawe business sibelieve ukuthi sekufuna konke kube documented ama processes abe khona such that nangabe ngiyabekisa nje ngingimavuso bengine business sengiyahamba emhlabeni laba ngilandzelako ngemuva bakhona ukuchubeka nayo batawubuka lama processes la khona bakhona kuwalandzelela. So lama awards ngicabanga ukuthi atawusita kulelo hlangothi ukuthi labo soma business laba joinele babe ne certain indlela labatayilandzela ukuthi cha nasenda lokhu nange ama processes labekiwe lesiwasebenzisa. Yeah. Yes. Ngikhumbula was it 2020
Money launcher i-trade information portal ngathi ngisho kahle neligama TIP. TIP, Yes. Naveta lo ukuthi itaba sita kakhulu ama-SMEs. It's 2023, it's 3 years later. Ngabe nikubonile yini lokho ama-aspirations and lebenawo naniyiphakamisa nga-2020? Kulelo hlangothi msakati sine challenge lencane ayikasebenzi ngalendlela besiyifisile because le mandate yayo yayi ukuthi labo somabhizinisi bakhone kuthengiselana ngaphandle nalabanye bosomabhizinisi. Yes, ungadzingi lokuthi uzuphume ungene kuleyo portal ufake tinvo takho lotifunako wherever la khona akhone kulithenga, but ke sibe ne challenges yangakhona ukusebenta ngalendlela besifise ngayo. Ngicabanga ukuthi lokunye maybe lokubanga leyo nkinga, ngicabanga ukuthi sinenkinga maybe yekudula kwabo internet kangwane ngiyabekisa angithi nje sithi infrastructure ngikusummarize le conducive for that type of solution. Yes, i-costly kakhulu internet ukhanze ukuthi nalabo somabhizinisi labancane engcombi bethe lama smartphone basebenzisa leti ngcingo tekushaya kanti phela kufuna uyishuthe le product yakho bese uyayi-uploada lapha batobona sithombe lesikahle. Ngiyafala ukuthi uthatha lithuba nje lokhulume lana ngiyasomabhizinisi lomncane ngana i-camera nayo tayibuka nje kulisuku lwabo lamuhla lekuba celebrate cishe emhlaba wonke, but khuluma nananga somabhizinisi lomncane walapha kaNgwane senivetele okunenge ukuthi bumcoka babo bunganani ekhuluma indzaba ukuthi banga contribute on the nation's exports, indzaba ye fiscal ukuthi nakhona bayakhona contribute employment creation, poverty reduction, bantu bamcoka kakhulu ku economy level la kaNgwane. Ngizokhuluma naye ke somabhizinisi lomncane nje kulethuba lelamhla ekutheni sisa celebrate usuku lwabo, uthini kuba message lengaku shothi nje lengingakusho kubo somabhizinisi labancane ngengimavuso ngathi litiko labo somabhizinisi basenhlitweni yalo, especially kule department yaka SME sikhona sisebenza bona umsebenzi wethu kakhulu ngile policy yekuthi silevelele le ground labo bathi nabadlala bendi business bakhone kusebenza ngendlela lekahle. Ngingabamema nje bosomabhizinisi labancane ukuthi abavele eoffice bafune lolo lwati lebangalifuna naleto tinsita lebangatifuna ehhovisini bathatha itfole bangajingi nje ngekuhlala labakhona bathi hayi uhulumende akasithi ngalutho. Uhulumende uba kunengi lakakwenda ukuthi awuthola lo muntu nakafika le office ukuthi utawumangala ukuthi hawu kanti naloko singakuthola la. Ngingaba encourage nje ukuthi abavele eofficeini la ka SME embabane batawuthola leto tinsita lebangatitfola. Shothi nje namuhla siyaligubha lilanga labo sidabe sikhona lapha eMountain Inn nyalo nje kuthiwa i-breakfast meeting. Shothi nje sikhuluma lesicavile kutabe kungeyo indvuna yabo somabhizinisi. Shothi nje lesuku silungiselwe ICT abambisene na European Union delegation of Eswatini. Shothi nje sidabe sigubha lelo siko kutabe kunetikhulumi leumele bosomabhizinisi labancane losuka ka First Big na business Eswatini bayihlatiya lendzaba ukuthi vele bosomabhizinisi bamcoka kanjani and yini lebayidzingayo kuhulumende ukuthi aqhubeka ayende kuchubeka kusita bosomabhizinisi labancane. Sibonga kakhulu isikhathi sakho namhla kuseni. Hayi siyabonga msakati. Sibonga Nkosi Mavuso qhamuka lapha ka Ministry of Commerce, Industry and Trade under the MSME unit. Sosichazele kabanti ke ngelisuku lamuhla lokungiyo i-World MSME Day ekutheni bosomabhizinisi labancane bangaleverage kanjani ama opportunities la khona nebumcoka bawo nje kuma economies la khona emhlabeni wonke jikelele. Sibahlole market nasibuya sichubeka nehlelo. Do you remember the spinning thing? This is us. This picture represents what we did. We were there when coronavirus wreaked havoc in our population. Together with other stakeholders, we formed the first line, controlling the spread of the unknown and unseen enemy of the people. Anxious ourselves, we collected dead bodies countrywide. At the time when no one wanted to come near dead bodies of loved ones, we did care for our fellow citizens. Thank you, the people of Eswatini and teams of first responders.
Lesikhathanyalo ke samukela Magwabane elicingweni losichazela kabanti ukuthi sibe kanjani simo emigwaqweni. Sikuvusele kuseni Magwabane. Ngabe nisebenze kanjani emigwaqweni? Angivusele mnguni ekuseni ngalokukhethekile ngivusele umbukelwa loluhlelo nasivuka emadolobheni ethu namuhla tibanete emgwaqo emadolobheni lamakhulu kusebenza kahle lelo lidolobha lelikhulu leMbabane kumathapha kaManzini kanjalo nalapha enhlangana kanti ke imigwaqo yethu leminingi soloke iyakhiwa noma ke iyalungiswa kubuyela ibe sesimeni lesikahle na ungena nje edolobheni elikhulu laseMbabane uqhamuka khona kungoyo noma kubositwashini kunangumgwaqo lohamba lapha kubo Ecot ushaya isandla vo Selection Park yawuphumela khona lapha elilunga house na ungena ekhaya edolobheni leyo mgwaqo leyo ke uyakhiwa ngaleso sizathu ke uyawuthi ke uvaleke noma ke uvulele leto takhamuti yebo silungisele ukuthi singaba khona indledlana lapho singahamba khona siyakhuthaza nje bekunene ukuthi asehlise umthamo wemotolo kuleyo ndzawo kwatise ukuthi uyakhiwa leyo mgwaqo siniketana ke emathuba na ufika lapha eCourt uziyofika khona lapha eSonfeni naseNazarene lapho ke imotolo letinye tiyawuthi timiswe uniketwane lawo ke mathuba sikhuthaza nje ukuthi bekunene litubane asilinciphise kuleyo ngcingwana leyo kwatise ukuthi umgwaqo lomncane lona lesukhona ukuhamba kuwo kanti futhi kunjalo nje futhi kude nesiteshi sato phela imotolo ethwala sona sive uphize futhi kube nalabo ke bantwana labawela kuleyo mgwaqo leyo ke selesiqiniseko bekunene ukuthi sishayela ngalokukhulu ukucophelela sibahloniphe nalabo labasebenzako kuleyo mgwaqo leyo kanti ke na uhamba ngemgwaqo lomkhulu lapha na usuka lapha emvutshini utanga khona noma ke ubheka khona eMbabane lapho ke balungisana ngikhaya imalambu lasekhathi nekhathi bavala ke wona umzila losekhathi noma ke longasekudla umzila wekwendlula bese kusebenza umzila munye kuleyo ngcingwana leyo ibekiwe ke timpawu siyawunciphisa litubane kanti emgwaqweni wethu lomkhulu lohamba lapha ngabomlalatini uyawuqhamukela khona lapha eGables sibhekile ukuthi umthamo wemotolo ube setulu lapho akhona ke amaphoyisa lapha on the ground sekavele ayasebenza kwenda siqiniseko sokuthi ke ulawulo kwemotolo kuyawuba ngiloko lokusezingeni lelisetulu sikhuthaza ke ukuthi bashayeli lapho baqondziswa ngetindlela labangatisebenzisa kwesikhashana kulandzela lo yamsebenzi lokhona lapha endasi bayawuthi bende njalo sihambe ngelitubane eliyabangilelo leliphansi kakhulu nekuhloniphana nje ke usasiqhubeka wona ke umsebenzi lokhona lapha endasi ezulwini kanti ke na usuka lapha kaManzini ubheka khona inhlangano kunamgwaqo lomkhulu long MR9 lapha ngasesikolweni neNgwene primary kunema speed humps lafakiwe lapho noko ke asangakadvetshwa kanti ke na umgwaqo lolungiswako lapho sebahambile khona noma ke sebalungisile khona kusete ke leyo midleko yaphansi lecatako noma ke lelawula ke ngendlela yokuhamba ngalokuphephile siyawukhumbula sibashayele ukuthi na usebenzisa umgwaqo uyawugcina senqele wendlule ngesekudla wendlule nasenzaweni leyo bangileyo lephephile kanti na ukhuphuka lapha etulu kumehlo bovu lapho ke ngikhona lapho sebasebenzela ngakhona ke kuphakama tinfuli kulandzela ukuthi ke lisusiwe litiyela lapho siyakhuthaza bekunene ukuthi hamba ngelitubane lelilingene uhloniphe nalabo labasebenzako nekulunga ke ikakhulukati njengoba kunezinqola letinkulu letisebenzisa wona lo yamgwaqo kanti siniketana nawo ke mathuba kuyona leyo ngcingwana leyo sithi bekunene asicaphelisise tindzaweni tonke lapho kusetshenzwa khona emigwaqweni noma uphuma lapha edolobheni lasenhlangano ubheka khona lapha kubo Royal Casino noma ubheka khona kubo Sihluthe kunesigatshana lapho umgwaqo uvalwe khona sisebenzisa ke umgwaqo lesilungisele wona wesikhashana kuleyo ngcingwana leyo kanti kuletinye tifunza lesibunakako ngawo ama-potholes sona akhona emgwaqweni nayo imfuyo solo iyabonakala emgwaqweni ngako ke sithi kubashayeli ngaso sonke isikhathi liso lakho alibe ngelikhaliphile kuqinisa yona indlela wena isiqiniseko sokuthi sowubonile uyawuthatha leso sinqumo lesiyaba ngilesifanele nalesiyawenda ukuthi wena nalomnyelo osebenzisa umgwaqo nibe ngilabo labaphephile angephephe ke ngekukhuthaza naba labenda umsebenzi omkhulu nalo balekile eveni ukuthutha sona sive ukuthi awube kunene asichubeke sive sishayelele kahle senesiqiniseko sokuthi imoto lotethu ngulethu lesiphilile ngaso sonke isikhathi siyabonga kakhulu mngoni infisele langa lelisha sachubeka nemsebenzi wenu naso sive semaswati sisifisele langa lelisha naleliphephile khumbula ngwane sithi fika uphephile kuphepha kwakho kuphepha kwami nasikanye kanye sibambisene sitawukhona ukunciphisa ingoti emgwaqo siyabonga kakhulu mngoni Magwabane sibonga kakhulu Sergeant Bekumuzi Gulelo siphe yona i-detailed traffic update lomhla ekuseni sibahlobethu market sibuya sichubeka nelihlelo Khona lento
Eswatini Biggest Bride 2023 siyahla siyavungula mhla ka-8 July eMavuso Trade Center kusukela nga-10 ekuseni kuyawulamla kusa. Ukhona Rhys Madlisa, Mharimbe, Sbude Drum DJ, Fantasy, Mapi, Madamza, Lady Z, Mr. Kangaroo, Anglicali, Testo, Zulu D, Linda Dlamini, ICT, DJ Kwani, Ling100 emalangeni litikiti kuphela. Akhona ePizza Club and Grill. What in a business utothengisa imidlalo yebantwana ne-car spinning 2023 Eswatini Biggest Bride. Shaya manje ku-7684-7634 kuvakabadi. Uyilethelwa iPhilani Maswati ibambisene nemsakato wakangwane. Sive sasengculwini sesibhalisile. Bhaliseke kahle, sinibonga kakhulu. Sesingena kenyalo esigabeni sesibili sekuhlakula lamagama labhalisiwe kubuka ukuthi liphile ningalati liphile niladiko. Sitakubita sive kusukela mhla ka-22 June kuya ku-12 July kutabe kuhlungwa lamagama labhalisiwe ukuthi angawo yini nine bekunene. Yebo nduna. Ngumbonile nje lomunye lapha ephepheni kuthiwa wakasmuggling. Ngapha umuntu wakasmuggling kodwa la engculini ungakubi. Uliqinisile kufuneka sikubukisise lokho ngoba labantu ngibo laba labasonela lolukhetho. Sicela ukuthi nduna ukusebenze kakhulu lokho kokwathi ukuthi sikhethe abantu lokungibona abafanele kulomphakathi. Maswati lamahle asambeni siyohlakula loluhla. Kwenta isiqiniseko ukuthi imininingwane yethu ibhaliseke kahle. Two minutes after 7, let's take a look at our international news. Sierra Leone president well ahead in vote count. President Julius Maada Bio looked on course for re-election on Monday after the Electoral Commission said he had a clear lead with 60% of the votes counted. Bio had garnered 55.86% of ballot cast, more than 55% required for victory after Saturday's first round of voting. The incumbent, over 1 million votes, put him well ahead of his main rival, Samora Kamara, who had roughly 800,000 votes, or 41.53%, the commission said. Some 3.4 million people were registered to vote in Saturday's election. 12 men and 1 woman stood for president, but Bio's main challenger was Kamara of All People's Congress APC. Bio of the Sierra Leone People's Party narrowly beat Kamara in a runoff in 2018. Security forces on Sunday night violently dispersed opposition supporters at the headquarters of the APC party in Freetown, even though the election was largely peaceful and calm. Final results were expected within 48 hours, according to the commission. Now in Kenya, Kenyan President William Ruto has enacted a new finance bill which will see the introduction of new taxes amidst fierce criticism from the opposition and public. Kenyan President William Ruto has enacted a contentious new finance bill which will introduce new taxes, the presidency announced on Monday. The bill has been strongly criticized by the opposition and the general public, who have been heavily impacted by high inflation in recent months. The law will see an increase in VAT on fuel from 8 to 16%, as well as an unpopular payroll levy to finance a low-cost housing program. Initially set at 3%, the levy has been reduced to 1.5%. Ruto's government, which was elected in August 2022, hopes that the finance project will help to refill Kenya's heavily depleted coffers. To the people of the Republic of Kenya,
The country's public debt has reached a high of $65 billion, or 67% of gross domestic product. As the Kenyan shilling continues to depreciate, repayment is becoming increasingly costly. The opposition coalition Azimio, led by Raila Odinga, is due to decide Tuesday whether to take action against the law. Montreal recorded the worst air quality in the world as wildfires blanketed Canada with smog. Canada's environment agency is urging residents to avoid outdoor activities and wear face masks if they do go outside. As 80 fires burn across the Quebec region, residents of Montreal go about their lives bathed in smoke. Yeah, the odor is pretty strong. Immediately I had to get a mask because I knew this is not the type of quality of air we got to be breathing in. And it's harder for her because she has asthma. It's like fog, really, except it's the smoke from the forest fires. We're really struggling to breathe. As of 4 p.m. on Sunday, technology company IQ Air named Montreal the world's most polluted city, with a rating of 230, classified as very unhealthy, beating out Kuwait City and Tehran by some distance. But it hasn't been business as usual for residents. The city council published advice to stay indoors, announced the closure of outdoor sports facilities, and warned that some events will be cancelled. These included an Ironman race in the north of the Quebec province and a mixed triathlon, both citing the safety of athletes as the reason. And to avoid adding insult to injury, the Laval district of Montreal cut bus fares to $1 for Sunday and Monday to minimise vehicle emissions. Heavy rain is expected on Monday or Tuesday, and it is hoped this will restore some air quality in the region. This, as 450 wildfires are currently burning across Canada, with 240 deemed out of control and 7.4 million hectares of forest destroyed since January. The United Nations says rape in Sudan conflict is widespread. It's not clear if rape by soldiers in Sudan is systemic, which would constitute a war crime. This woman, whose name VOA is withholding to protect her identity, fled Darfur when fighting broke out in her hometown of Tendelti. She says men from the Janjaweed, an armed group of mostly Arab origin who victimised black Sudanese, entered her home where she and her sister were sheltering from fighting. She says the men raped her and her sister. Muna Malik is a gender equality activist from Darfur. She has been recording cases of rape in the region of Sudan since Sudan's civil war began on April 15th, triggering widespread intercommunal violence. The war involves two rival generals locked in a power struggle. Many civilians were killed, men, women and children alike. There were robberies of private and public properties. They even burnt buildings. Amongst all of this, some women and girls were raped. Malik says she has recorded 11 cases herself, but this is likely just the start. The UN has said it is gravely concerned about reports of sexual violence, including rape, against women during the Sudan conflict. Because most investigators and journalists have been unable to access Sudan since the conflict started, it's difficult to know the extent of the crimes. This is important because the UN differentiates between isolated cases of rape during wartime, which is punished in a domestic criminal context, and widespread systemic rape, which is considered a war crime under international law. This could mean leaders of any side that is engaged in systemic rape could be held accountable. Asked if there is evidence of systemic rape in Sudan, a UN official told VOA, "So the verification of these cases, which is ongoing by the United Nations, will help to establish the patterns that exist. There's certainly the pattern of the cases being widespread, of them happening around the different conflict areas, be that in Khartoum or in Darfur." Although health workers in Sudan have already cited cases of rape, and women caught up in the fighting have expressed fear on social media, a lack of social services for survivors and the stigma around coming forward could mean many cases are not being reported. The UN Population Fund's Deputy Representative for Chad, Elsie Kakam, said she recently met around 10 girls at a refugee site on the Chadian border. The adolescent girls pregnant
in this group of newly arrived people. All of them are around 15 and 17. That was the average age I have. I wanted to understand if they were with their husband, but none of them could show me a husband, which means these girls were victims of something we may not identify for now, because people here will not easily come out. They went rape. The survivor, interviewed by VOA, says her sister is now pregnant as a result of rape. Henry Wilkins for VOA News, Kafrun, Chad. The Central African Republic is one of those countries, along with Mali, whose government has formally requested a private military company. It was at a stage when the French and other Europeans abandoned the Central African Republic and Mali, curtailed the presence of anti-terrorist contingents. The Russian government says paramilitary group Wagner will continue to operate in Mali and the Central African Republic, CAR, and the organization's rebellion in Russia will not affect relations between Moscow and its allies. Head of Russian diplomacy, Sergei Lavrov, said this Monday. The latest comes as Russia comes to terms with Wagner's halted rebellion that almost saw its march to Moscow. The Central African Republic, CAR, is one of those countries, along with Mali, whose government has formally requested a private military company. It was at a stage when the French and other Europeans abandoned the Central African Republic and Mali. They curtailed the presence of anti-terrorist contingents there, closed the military bases that were designed to reinforce the fight against terrorism. Mali and the CAR sought closer ties with Russia and military support to fight armed groups in both countries. In May last year, a UN report implicated Wagner group fighters in Mura massacre, where at least 300 civilians were killed. In the conditions when they were left face-to-face with the bandits in Bangui and Bamako, they turned to the Wagner private military company with a request to ensure the security of their authorities. In addition to relations with this private military company, the governments of the CAR and Mali have official contacts with our leadership. At their request, several hundred servicemen are working in the Central African Republic as instructors. This work will continue. Authorities in Mali and CAR have in the past said that their military cooperation agreements are with Russia rather than with Wagner. Thousands in Mali and Burkina Faso last year took to the streets waving Russian flags. Russia experienced the most serious threat to its stability in decades when the mercenary Wagner group mutinied and its leader threatened to storm Moscow in an unprecedented challenge to President Vladimir Putin's rule. The episode was brief, lasting fewer than 24 hours, but leaves big questions about the direction of Russia's offensive in Ukraine and of Putin's political future. Wagner mercenary troops occupied the southern Russian city of Rostov-on-Don on Saturday for about 12 hours, encountering little resistance as they seized the local military headquarters. Now, after an agreement with the Kremlin, they will return to their bases in the territory that Russia occupies in Ukraine, with promises of no retribution. The group's leader, Yevgeny Prigozhin, is going into exile in Belarus under the auspices of President Alexander Lukashenko, a Putin ally. The Wagner mutiny threatened the Russian capital and prompted harsh words from Putin against its perpetrators in an address to the nation. What we're facing is exactly internal betrayal. Extraordinary ambitions and personal interests led to treason. Treason of their own country and people, and of the case that fighters of Wagner were dying for alongside our soldiers. Russian officials have flooded the media with assurances that Putin emerged stronger from this short crisis. But international observers say, on the contrary, the Russian leader's weaknesses have been irreversibly exposed.
This destroys the myth that Putin had cultivated so hard of being completely in control and having a firm grip on power throughout the country. That is plainly no longer the case. And the Prigozhin incident sets an extremely dangerous precedent for power in Russia. Once other people see that this can be done and it can be survived, there will be other challenges. Now, the Russian authorities are working to cover up the tracks of the Wagner Group, which until last week was praised by Kremlin propaganda. Prigozhin has challenged Moscow's narrative. Speaking of the precarious situation of the Russian army in Ukraine, one of the reasons why Prigozhin says he launched the mutiny. We have daily losses of up to 1,000 people. This includes those killed, those missing, and those injured, and those who are refusing, who don't want to fight, not because they are cowards, but because they have no choice, no weapons supplies, no command structure. Observers believe that whatever deal Putin has made with Prigozhin, a dark future awaits the mercenary leader. Whatever happens for the rest of his life, he'll be a man looking over his shoulder, because he will now be a marked man. He has challenged power in Russia and so far survived. The question is, for how long? Calm has returned, at least for the moment, to the streets in Russia. But after the acute crisis last weekend, analysts say the events of the last few days may be a precursor to something bigger. For the VOA Moscow Bureau, Jonathan Spear, VOA News. As tensions soared inside Russia between the government and private military group Wagner, frontline Ukrainian fighters say their fight with Russia has not subsided. While many Ukrainians anxiously watched the recent chaos in Russia, hoping their foe would defeat or at least weaken itself, soldiers on the front lines battled on. They say there have been no observable changes in the field, and Russian forces continue to lob artillery at Ukrainians, who are now on the offensive. When we are on the offensive conducting an assault, our artillery works first, and most of the Russian soldiers flee their positions. Only a few stay, maybe 2 or 3 soldiers, but then we throw a couple of grenades and that is the end. Like many soldiers fighting in Ukraine's weeks-old counteroffensive, he says he has overheard panicked Russian soldiers complaining about lack of ammunition and reinforcements. But soldiers also say the battles have been fierce, as Russian troops have had more than a year to build fortifications and devise strategies to hold this area. If you are monitoring the situation, you know that the offensive and the liberation of cities are not progressing as fast as we would like, but they are progressing quite well. Once a picturesque string of quaint villages, Ukraine's battle here is for what has become an abandoned wasteland. In more peaceful Ukrainian cities and towns, locals say they hope that Russian infighting will speed the end of this war, but it's hard to say if that will happen. What's obvious, they add, is that the death and destruction they have already suffered make it impossible for it to ever end all that happily. How many young people died? How many became disabled? The things can be rebuilt, but we cannot bring people's lives back. Besides more than a year of shelling, Zaporizhia has suffered from the destruction of the Kakhovka Dam that killed dozens and turned this region's reservoir into a massive desert, leaving locals to try to stave off what is now a looming food and water crisis. But in the combat zone, soldiers say as battles rage on, it's impossible to look beyond what they say is their most immediate goal. We are doing everything to make it end as soon as possible. I would say we're motivated. We want to go home. We understand that we will not go home until our mother Ukraine is free and intact. He says for soldiers, the war will only end if or when Ukraine is victorious, which means for them, retaking all of the land internationally recognized as Ukraine. Heather Murdoch, VOA News, Storozheva, Ukraine. A new oil spill at a Shell facility in Nigeria has contaminated farmland and a river, upending livelihoods in the fishing and farming communities in part of the Niger Delta, which has long endured environmental pollution caused by the oil industry.
A new oil spill at a shell facility in Nigeria has contaminated farmland and a river, upending livelihoods in the fishing and farming communities in part of the Niger Delta, which has long endured environmental pollution caused by the oil industry. Over 300 fishermen are impacted on that particular spill. So it's a massive spill that has impacted the people. People have come in. Shell, I think they have accepted responsibility for it from what I'm now hearing. And currently, from what I heard, they have climbed the speed point. But the impact can go away for the next 1 year. Cannot go away for the next 1 year. It's massive. It is one of the worst in the last 16 years in Ogoniland, according to an environmental activist whose non-profit monitors spills in the Delta region. Comparing that kind of spill with what we have had in Ogoni before, I think well over 15, 16 years that we had that kind of spill before. That was the kind of spill that happened sometimes, in the mid-2000s in the border area that led to the payment of massive compensation by Shell. That is the kind of spill that can be likened to what we currently have on ground. It's so massive. It's so massive. Africa's largest economy overwhelmingly depends on the Niger Delta's oil resources for its earnings, but pollution from the production has denied residents access to clean water, hot farming and fishing, and heightened the risk of violence. World leaders have been watching the events unfolding in Moscow very closely, with Germany's foreign minister saying that the unrest shows massive cracks inside the Russian political sphere. The revolt may have been short-lived, but it's chipped away at Vladimir Putin's stone-faced facade. The Wagner Group's failed uprising was slammed as treason by the Kremlin, but it was the biggest threat to his authority that Putin has faced in his 2 decades in power. For those watching from abroad, it was a remarkable slip for Russia's strongman. 16 months ago, Russian forces were on the doorstep of Kyiv in Ukraine, believing they would take the capital in a matter of days and erase the country from the map as an independent country. Now, what we've seen is Russia having to defend Moscow, its capital, against mercenaries of its own making. Ukraine's allies have been monitoring the situation closely. French President Emmanuel Macron said the Wagner Group march on Moscow shows the divisions that exist within the Russian camp and the fragility of both its military and its auxiliary forces. Ukrainian President Zelensky has discussed the turmoil across the border with Poland, Canada and US President Joe Biden, but for now, he's holding his cards close to his chest. The longer Russian aggression lasts, the more degradation it causes in Russia itself. This manifests itself as aggression, which is gradually turning inwards and coming home to roost. In my conversations with my fellow leaders, we exchanged our assessment of what is happening in Russia. We see the situation the same way and know how to respond. China has refused to condemn the war in Ukraine and on Sunday called Wagner's short-lived mutiny an internal affair, adding, as a friendly neighbour and a new era comprehensive strategic cooperative partner, China supports Russia in protecting national stability and achieving development and prosperity. The Wagner retreat and exile of its leader is being spun as a Kremlin victory by Russian media. The hastily erected roadblocks intended to impede the Wagner advance have been dismantled, and the holes left in the roads by tank tracks are being filled in. But the damage to Vladimir Putin's strongman exterior won't be as easy to repair. A record 110 tons of cocaine was seized in the Belgian port of Antwerp in 2022. The city is now the main gateway into Europe for the drug. Most of the cocaine comes from South America and is concealed in fruit shipments. Faced with this trafficking epidemic, Belgian authorities have recruited almost 100 extra customs officers and invested in new scanning equipment. Spread over nearly 130 square kilometres, the Belgian port of Antwerp is a difficult place for authorities to monitor. It's become the main gateway into Europe for cocaine traffickers, and last year, a record 110 tonnes of the drug were seized here.
This truck from Bulgaria is passed through the scanner, a treatment reserved for just a small proportion of traffic here. Controls at the port of Antwerp see between 1.5 and 2% of containers checked. That's the European norm. But we want to be able to check more and more via recruitment and investment in scanners. With nothing suspicious found, the truck is sent on its way. Others will have to be searched. If there is a suspicious image on the scanning image, then we have to look into that area always. This agent is looking for counterfeit goods, but customs officers also know the telltale signs of containers used to conceal drugs, like this one spotted a few months ago. This is a typical load of bananas. There you can clearly see their shapes, but the scanner shows us the mass is not the same, and there we have 2 tons of cocaine which have been hidden. A smuggling problem which has tarnished this city. At the beginning of January, an 11-year-old girl was shot dead in a suspected settling of scores linked to the drugs trade. Joris is a legal correspondent at the local newspaper and regularly receives shocking videos from criminal gangs. They do not only attack each other's houses, they also film it, because they're really seeking public attention to feel more terror and to threaten their opponents, their enemies. This city of 500,000 people is locked in a drugs war that's overwhelmed the system. There's more crime than our local police and our justice system can cope with. So there's really a crisis going on in the capacity what our local authorities can do against the problem. Belgium's drug crime problem stretches beyond the Antwerp area. Here in the city of Liège, a trial unprecedented in scale is taking place. 37 defendants are accused of involvement in international drugs trafficking. It's the first time this lawyer has worked on a case like it. Usually, when you're a criminal lawyer in a city like Liège, you're dealing with retail crime, dealing on the streets, etc. Here, we're talking more about massive wholesale imports via the ports of Northern Europe. Authorities have had to invest €700,000 to secure the courtroom. Bulletproof windows, a reinforced police presence. Even Belgium's justice minister has been directly threatened by suspected traffickers. It's a security measure which we couldn't really do without, given the level of the threat. Imagine something happened, like a magistrate being killed or one of the defendants attacked. Even if it costs a bit of money, I believe that we can never be too careful. In 2021, the takedown of the Sky ECC encrypted messaging app saw the arrest of numerous drugs trafficking suspects. A big victory for the Belgian police. Now it's down to the justice system to follow up. How can you deal with criminals who have absolutely mind-blowing means at their disposal? Sometimes they have millions of euros in accounts in cryptocurrency. Those with the means can buy and destabilize. All of these challenges are completely new, very different from the terrorist threat, for example, where ultimately the means involved were very limited. As trafficking thrives, drug use has skyrocketed. Analysis of wastewater in nearly 80 European cities saw Antwerp come out with the highest concentration of cocaine. Brussels was not far behind. David's a former addict who now helps those dealing with dependency. He says the drugs landscape has changed beyond recognition. There never used to be so much trafficking. There were no dealers who delivered straight to your living room. Sometimes we had to go to Holland to get it. It wasn't just everyone like today. The environment has changed so much. Now it's like calling a taxi company. You call up and within a quarter of an hour you've got drugs. A lot more people have access now. This young man, who preferred to remain anonymous, is once again trying to kick his cocaine habit. A challenge in a city like Antwerp, where drugs are easy to find.
It is definitely easier in Antwerp. It's much more available. Well, back in the day, I texted one number, and after a week, I got texts from 10 different numbers. You can pick any dealer. It was definitely very difficult in periods that I was trying not to use, because then you block one number, but a couple of days later, you get a text from another number, and it triggers you. This time, he changed his number before starting treatment, a precaution in the face of an illegal trade that's become ever more professional. Market researchers have noted that since the COVID-19 pandemic started, Americans have been spending more time on the water, and that has helped keep the recreational boating industry afloat. Ever since the COVID-19 pandemic hit the U.S. in March 2020, many Americans, once they got over the initial scare, started to spend a lot more time outdoors than before the virus struck. This tendency has led to, among other things, a boom in the boating industry. A recent study conducted by the National Marine Manufacturers Association found that from 2018 to 2023, the U.S. recreational boating industry has grown, posting a 36% increase in annual economic activity, from $170 billion to $230 billion, and a 40% jump in recreational marine industry-related jobs. Florida tops the list of states with the most dramatic rise in recreational boating and industry-related jobs. California is second, and Texas third. The U.S. capital, Washington, is up there as well. Chris Bloyer works at the Columbia Island Marina on the Potomac River. We have a current wait list at this marina, and that wait list has only gotten longer. But boating is not a cheap hobby. Beyond the price of the vessel itself, there is the cost of renting a slip, a place to park a boat. At the Columbia Island Marina, this can fall between $2,000 and $10,000 a year, based on length. Bloyer says business is good. We operate 3 marinas and 6 boathouses in the Washington metropolitan area, all on the Potomac River. And since even before the pandemic, we've seen growth as much as 10 to 15% per year. Many marina staff members work only in high season. Many are high school or college students who see this as a perfect summer job, as well as an opportunity to learn a new skill, and, as Bloyer says, a chance to spend the hot DC summers on the water. Getting out in nature and being able to relax, getting away from the screens that everybody's so addicted to just experience beautiful weather. It's a special kind of community, all built around like-minded people, creating a neighborhood on the water. For Lilia Anisimova in Washington, Anna Rice, VOA News. We've come to the end of our international news. We look at our weather forecast and go for a net break. When we return, Lugalele sits down with Mbonisi Bembe from EBC.
Asimenze sinimukele sakuvusela nawe lo sanza kuzivulela lo mhlahlelweni Kusile breakfast show besivelile ukuthi sitaba sikhulumisana nambonisa ipembe lomxhumanisi welibandla delicate for nemingcele ngokumleka ukuthi leli bandla lakuvala kubhalisa evikini eliphelile lapho khona kwabhalisa sive samaswati lesingu 583,670 lapho khona besilisa baba ngo 271,106 besifazane baba ngo 312,564 lokho-ke kubhalisa sekuvaliwe elikhetho for selichubekele esigabeni se-validation lapho khona sive samaswati sithwala lethuba lekuhlolisisa ukuthi babhaliseke kahle yini lesi sikhathi-ke sekuthi labane ama-objections futhi bawafake kilo libandla sisivele sinaye lapha babepembe kulochazela ukuthi ngabe lona msebenzi lona uhamba kanjani sekuvusele babepembe sibona ukuthi ubuyile futhi namhla ekuseni kubuda nje ukuthi ngabe vele mhlambe leti nombolo nje lencitha kudishi lo 583,000 uyatshengisa ukuthi vele ngile nombolo lekhona kule voters roll. Sivusele wena Mthombeni nemaswati lamahle emagombeni lamane omhlaba lelinani lebantfu nembala libonakala lingilo libandla belisolo lisonzela dodane kutowubuka lokuthi mase uvaliwe lesigaba sekubhalisa sesingena sitowubuka ngekhathi amathunjini emshini ngokuthi kukhona yini lokutawendeka ukuthi kwenyuka nobe kukhona yini lokutakwehla kuyabonakala ukuthi cha ungathi lo mshini bowusithathela kahle lesive libandla liyathokoda ngemsebenzi wekubhalisa lokwakhonjiswa ngamaswati phindza futhi nelisasasa le maswati liwakhombisa kuyobukeni loluhlu lwebantu lababhalisele lona lolukhetho liyabonakala ukuthi alifani nasemalangeni emalangeni lo msebenzi wekubuka loluhlu lwebantu lababhalisile belungasilo leluthokotisako emaswati bekangawubona umsebenzi walo kepha ngale tifundziso libandla lelitendile lefuthi lelichubeka ukulitenda siyabona ukuthi nembala labanye sebayabona ukuthi hawu nembala uma ngabe sitsitele ulukhetho lusetandleni tethu kufanele silibuke lokuthi ngesigaba sihamba kahle inaso kuyaphambili kuyaye kwendeke ukuthi kube nengodi njengaloku libandla lisolo liyachubeka nekusho lokuthi alibadi bantfu betindzawo ngetindzawo kuyadzinga lokuthi ke bese sekuba ngilomango lotawusukuma uhamba uyowuhlola ukuthi nembala vele bantfu lababhalisile ungabe bakuyo yini lendzawo kunesimiso lesiyaye sibe khona nobe lesikhuluma ngaso etindzabeni telukhetho ilukhetho lolukhulekile lapho khona sithi kukhona i-self determinism lapho sive sitawube kungiso lesithi sifuna kwendane thina kuyaye ke kube kuhle lokuthi kube ngilabantu baleyo ndzawo kuphela laba khonako kufaka isandla ekucondziseni tindzaba tabo njengalokusho umtsetfosisekelo ku 218 kokuthi umango awukhona ukuhlala phansi ukhulume tindzaba tabo ukhona kuyishape ifuture yabo kungaloku ke lapho khona nobe sesiselkhethweni sithi akube ngumango ulesive lesila emangweni lesihlala khona ngekuthi si resident khona sihlala khona ukuthi sinemakhaya khona sihlala khona ngekuthi sisebenta khona njengekusho kwemtsetfo loluse kubhalisa iVoter Registration Act ya 2013 ukuthi kube taba lokungenani bantfu labahleli kuleyo ndzawo tinyanga letintsatfu kuya eDulu lokwenda ukuthi kube khona lokubahlanganisa kunentuthuko yaleyo ndzawo akungabi khona imifakela ibantfu labangasibo bakulendzawo lasebatawuta ngokuthi kumbe bathekwe nobe bacelwe boza kwabo ukuthi buyani noma neningiphe isupport umuntu kufanele ukuthi ayithole kulabantfu bakulendzawo labatiko ukuthi kule minyaka lesihlanu lesiya kuyo kusukela ngalo 2023 siya ku 2028 yini lesihlosile sisive kungako ke sitawucela emaswati ukuthi mangabe sifuna kwentisisa kahle lo msebenzi welukhetho kungabi nemifakela kungathi kusasa bese sesiyasola ukuthi imiphumela ngabe kayinje kube akukho bantfu bekuhamba labangenile batosonela ukhetho lwethu kufanele ubasukume nyalo sisekulesigaba lesi kuyobahlola sincusile ke nakubo babe tikhulu nabo bantu abenkosi lababuka imango
kokuthi abasilungisele ikakhulu sive kokuthi sitoba nelithuba sihlangane etukwa lomsebenzi lona uyohlola loluhlu lwebantu lapho khona batabe bakhona nekubuka bona lokuthi bakhona yini babhaliseleni kuleyo voters roll nalapho khona kutabe kubukwa nale mifakela bantu labangasiyo lendzawo sitokhona ukuthi bese sesiyabakhokha umuntu kulotawuthi athole ukuthi akakhoni ukubhalisa nobe akakhoni akatikhanzi wabhalisa ngalesikhathi ukuthi akuyobhaliswa ngato kodwa nasekahlola loluhlu akatitholi yena kukhona amaformula afanele ukuthi awagcwalise lapho khona enda iclaim yakhe ukuthi ngabhalisa mina kepha angititholi ku voters roll libandla lisalivele liphumele baleni ukuthi kulamalanga ekucala ekubhalisa kusukela mhla ka10 11 kukhona lesase nasekuhlola kulolu lwetindzawo lebesithi sitawubhalisela kuto sakhanza ukuthi kukhona yinye lebese isele i-polling station kwabita ukuthi siyifake nayo ngoba singafuni ukuthi sive sihambe imigamu lemitse nasisabuka imincele yetinkundla review of tinkundla boundaries sive senda tincomo ukuthi asibe nema-polling station lamanengi kutawenda ukuthi bantu bangahambi tigaba letitse nabayovota bese sekuyabavilaphisa ukuthi bahambe bayovota libandla ke laseliyatithatha leto tincomo leto seliyenda lokuthi awube khona leti teshi tibe tinengi sathi nasitingeta letesho kwaba khona letisalako libandla ke ngekusebentela sona sive lafisa lokuthi singalimali sive ngenhlanhla lembi ke sathi nasewufaka lolo luhlu lolo nobe leyo ndzawo leyo yase seya distorta nobe seyalona loluhlelo libehamba ngayo kulamalanga lawo lamabili ekucala kungako nje siyacela kuMaswati kakhulu abhalisa ngemalanga ekucala ukuthi akasibeketelele angendeka athi ayefika ayotihlola angadikhanzi uthi uyeva uve bambita ukuthi bamthole kulenye indzawo lapho khona sekalahlekele khona silibandla livulile tandla licingo lawo sololukhona lolwamahala lwa 411 kokuthi sive singasishayela sitobahlola thutane ngoba siphinza futhi siyetama lokuthi sende ukuthi le voters roll ibe electronic kude ukuthi itawusheshe ibonakale sitawuthi ke nase sikhonile lokuthi siyende lokuthi be electronic bese sesiphinze siyayifaka emakhasini abongcondo mshini bo website lapho khona abantu batawukhona ukutihlola melulana ngokuthi nje ufake inombolo yakho yebuve nobe ufake le nombolo yakho i-voter number le ya generate ngomshini ikakhulu kulabo labakhona kutfola nawo le ama-SMS imbiko lebesho ukuthi uphumelele ukubhalisa ngaleyo ndlela bese sekubamelela ukuthi utihlola wena kepha sithi asiwukhulise lo msebenzi ungabi ngawe wedvana kodwa ube nabo bonke labantu lenabo kuleyo mango ngekuthi uye nalemhlanganweni lebo babe batasilungisela wona ukuthi bese sesihlala phansi simbadla kakhulu siyabukisana ukuthi vele kude inimifakela mangabe seyikhanza siyihlakule luto sala luhlobile lucotfo loluhlu lwebantu labayawuvota ngalo nobele sebawuncoma ngoba sitawuthi nasisuka lana sihambe siyoncoma emhla ka22 nobe 23 kuyokholwane July singakefiki elikhetfeni lwekucala lamhla ka26 August lelitase naso lesithatha sesiya elikhethweni lolukhulu secondary election lemhla ka29 September. Okay, sisalapho nje babebhembe kulabo labathi abaditfoli kule voters roll. Ingakumele ukuthi wavetana ukuthi kukhona labakhala ukuthi ekubeni ba register noma ke babhalisa bebangawatholi ama SMSs ngabe bona labo labe bangawathola ama SMSs kukhona yini labakhalile basho ukuthi no nababadibona noma mhlambe bayatholakala kule voters roll. Sitawuqala ngalaba labakhala ngalokuthi abakawathola ama SMSs saba nawo ku database
sase sesithi ke nasicetha nje ukubhalisa umshini ukhokha luhlu lwebantu lababhalisile kuvota sase sicala kubahlola lapho laba labangawatfolanga lama SMSs liningi labo sibatfolile ngoba le exercise is still ongoing solo siyafuna inhloso yethu lokuthi kube bede umuntu lo wathi hlupha ngakuyobhalisa lo tawukhanza ukuthi akasatholakali sewusalela ngaphandle libandla lithi wonke lo 583,000 webantu lababhalisela ukhetho kufanele ukuthi batfolakale futhi basetindzaweni tabo kungako sithi nasithola le vulnerability nobe lo mkhuhlane lo wabe sesowuba khona la kulomshini sesiphumela phandle kusive ukuthi kukhona lokwabe sesekuyenteka kuyadistorteka ikakhulu kulabo bekucala siyacela emalangeni ukuthi nisibambise nilushaye lo licingo lwa 411 siyawukhona ukuthatha le database sikhona futhi nokuthi sibe sichubeke sibuke ngoba kulesinye isikhathi kuhlola umuntu akusiko melula kanti lokubika kuba melula abasibikele kusho ukuthi wangithola ngeSMS ngiyafuna lokuhlola ukuthi ngabe ngikhona yini ku voters roll sitawuthi hlupha vele sihambe siyobabuka ku voters roll siphinde sibibisele kubo imbiko ukuthi unembala uyatholakala ku voters roll nangabe kukhona lesingakutfoli kahle ngoba labanye bokhanza ukuthi le polling information nobe le mniningwane yabo ukuthi bayovotela kuphi ukhanza ukuthi ayikaphelele kufanele ukuthi sibathinzeke lapho bese sebayabuya bayasipha futhi ukuthi ngikuphi lapho bawuvotela khona lokuhle lo mshini uba nayo le digital footprint lokhombisa ukuthi nobe ngabe akuphelelanga lokubhalisa kwakho asengibekise siyedama kubhalisa sekuncamuka inetwork seyiyala ukuthi kuchubeke na offline seyiyala ukuthi sichubeke sisebenze nga offline kuyasala lokuthi wena ufikile wabhalisa ngoba lokucala lesikubhalisako ngile pin number yakho ukuthi ithini lokho ke sekuyasinika leligunya ukuthi wefika wadokubhalisa ngakho kufanele sithi hluphe ngekuthi uchubeke ube khona kulolo luhla maswati lamahle libandla litele kuto usebenzela nini siyacela nje ukuthi sibambisane kulolo hlangothi lo kude lesifisile ukuthi angajika emuva abe endile ema attempts khona nje lamanye maja angala imankayane le la kaMzebele lesathi nathi bathe siyalihlola labika lokuthi alikayithole SMS samshayela ukhanza ukuthi akekho sithole umntali wakhe lisho asho umntali wakhe ukuthi usetinkomeni uvelile ke kulamalanga sesimshayile kuseni kakhulu sakhanza ukuthi usengakaphumi kuye etinkomeni sase sesiyasonzela eceleni kwakhe ukuthi sitawuthatha lemniningwane ngenda sibonelo nje ngaye ngoba uke wahlupheka naye kakhulu nathi sahlupheka sitama kumthola singa umtholi maswati libandla lifuna kusebenzela nene futhi lisebenzele ebaleni okay njengoba nje babebhembe kule validation process kulapho khona sive singakhona futhi nekufaka ama objections aso kukhona enivele mhlambe lesenwatfolile lasho ukuthi cha lona wesilisa noma lona wesifazane asimfuni la kule voters roll nekuva nje ukuthi noma kusikhumbuta nje ukuthi ngibani lo ngende ama objections nangabe objector ukuthi lona akasusa kule voters roll usuke anani longe objector ngumuntu lo wabhalisela ukhetho wakhombisa lokuthi unenshisekelo yekuba ingcenye lokhetho ingcenye lokhetho kokulubuka lonke lokuthi lihamba kahle yini unelungelo lokuthi ungasonzela uthathe wonke lo mbhukuthu uhambe ufunze labanye ke baze befika bafuna ukuthi bawuthenge uyasho wona umthetho lo luse lona libhaliso ukuthi singayithengisa yona i-voters roll kepha kulesikhathi lesi lapho khona imininingwane yabantu isengakahlali kahle khona ngeke sakhona kuyithengisa ngoba utawukhanza ukuthi sesithengisa nembolede emaqiniso sitawuzina sesicethile sesilungisile kahle bese sesiyavela lokuthengisa mthombeni akusho ukuthi kumbe kugagulwa imali etsedulu yini kubukwa nje lokuthi akungakhanzi kuphela ukuthi se
neliphepha nangabe sisabe sikuwendela liphepha nalo selitafuna ukuthi libuye kithi ne-ink seyibuya kithi kuba timadlana nje letimbalwa futhi nale mali ayiyi emahhovisi elibandla iya esikhwameni sahulumende ngoba nathi nasisebenza sihamba sibuyele kuhulumende sitshela ukuthi lapha sekudzingeka lokhu lapha sekudzingeka lokhu la nyalo nje besikhicide amaphepha lamaningi usinikile uhulumende imali yokukhokha amaphepha kungako sithi nobe sowufuna ke wena i-voters roll letaba yakho buyisela isikhwameni uyasebenza losibukele accountant general utawusinika lokuthi litawubita malini liphepha amaphepha la sikhombisa ngoba i-voters roll yethu inye icishe ibe ngamaphepha la sikhombisa uma ngabe kumphakathi wakho umkhulu udzinga amaphepha lamaningi le mali ngeke ilingane ke nemvu lonemphakathi kumbe lonebamvu labancane labangu 500 uma ngabe lo wakho u-3000. Okay, so ingabe vele mhlambe nangibuka nje le list yami ngikhanze ukuthi kunebamfu lengingabadi la kule list ingabe vele mhlambe nginalo ilungelo loku object ukuthi cha lona vele kumele simsusa akasiwe la ndzaweni noma mhlambe uhlale isikhathi lesincane akaqualify ukuthi angabhalisela kule ndzawo lena ngibaphi kahle bamfu lekungakameli ukuthi mhlambe babe khona kule voters roll. Njengaloku sike saveta indzaba ye self determination ukuthi sive sikuleso sigaba leso kuluswa nangomthetho sisekelo ku section 218 umuntu lobhalisile wabhalisela ukhetho unalo ilungelo lokuthi uma akhanza ukuthi kunemuntu longasi umuntu lesitawuthi sewungumfakela sewuyi external influencer awu asimceli bekunene lena yebanikati ngilabo lesithe bahlala khona ngokuthi kumbe ngokuthunywa ngumsebenzi engcenye sowuhlala khona kamanzini kulowo mango loyo ngekuthunywa futhi nobe ngekwakha so ukhontile kuleyo ndzawo leyo phinza futhi nekusebenta indzawo yakho ekusebentela ikuyo leyo nkundla leyo kuyakunika ke lawo magunya ukuthi sowungabhalisa phinza futhi sowungaya kuyohlola loluhlu ukuthi bobani labatawufuna nabo kufaka sandla ekubukeni lokuthi bobani lesibathumako kuyoba bucopho bobani lesibathumako kuyoba ilunga leParliament nobe kuyoba induna yenkundla ngoba lemisebenzi labatawuyenta labamvu labo ithinta ngco intuthuko yethu netindzaba tethu kungako ke sithi sive sonke lesabhalisa sinelungelo ukuthi tawuhamba siyodibuka sona uma ngabe angadikhanzi tawugcwalisa emaform eclaim ukuthi angidikhanzi mina uma ngabe atikhanza phinza futhi akhanza ukuthi sekunalabanye bamvu labangasibo sewuyaba objector unalo ilungelo lokuba objector kukodwa naloku objector kwemango kuhleke kona ngaloko ukuthi ingcenye utawuthi wena ngoba ukhanza ukuthi umango omkhulu kakhulu awutati letinye tigotsi ukuthi kunabo bani nase sihlangene sengibadla kakhulu sesiyakhona nekuthedana wow ngibandlo hayi lona umsawa bani lona nasigotsi so uyafakaza uzawu nembala iyakhumbula lelijale laleta lefika nebatali bawo labakhonta nini sebahleli ngetulu kwalo 3 months njenge kusho kwawo umthetho loluse kona kubhalisa umsebenzi lona lofanele ukuthi wendeke ebaleni libandla ke litase naselitfolile lembiko seliyasebenza ke seliyamsonzelela nalowo ekunene lese kukhaliwe ngaye kuthi naye alethe ubufakazi ukuthi vele kufanele ukuthi abe ingcenye leni yalo laluhlu nobe asho ukuthi singamkhokhileni njenge kusicelo sawa sosive ukuthi bebacela ukuthi bamkhokhe utabuveta ubufakazi libandla libuye nesinqumo limnike lo ekunene nesinqumo mangabe sinqumo kungileso sekuthi uyachubeka nalaba laba objectile nabo sitabavetela ukuthi osinqumo sithi uyachubeka uma ngabe sinqumo sithi uyaphuma ngaphandle sitamnika naye leso sinqumo leso uma ngabe angeneli kuleso sinqumo uvumelekile nokuthi seka ngaye nasenkantolo ayokhuluma ngaso lesinqumo ukuthi libandla selimkhokhile nakhona lapho kutaba ubufakazi ngoba konke lokufanele ukuthi kwendeke ebaleni. Okay, so mhla ka 12 July babebhembe kuya iyaphela validation process bese kutawulandzela ini nje kumena ngosinceda nje leso sithombe sokuthi nyalo sesikuphi sesambe kanganani sekusele nje isikhathi esinganani ukuthi sifike elikhethweni elikhulu.
sesithutane kakhulu ekhethweni olukhulu uma ngabe lamhla sesibuka loluhlu lwabantu lababhalisele kuvota lolutawuphela mhla ka-12 July sitabe sesekuthi ngeliviki elilandzelako sesiya kona ekuncomeni kuphakamisa imabito ebantfu lesitawubathuma kuleti tigaba letintsatfu buqopho lunga lephalamende nendvuna yenkhundla 22 nobe 23 July umphakathi ke ngamunye utawusinika lilanga linye ngoleminye imiphakathi isebenta ngemgcibelo leminye isebenta ngelisonto batawusinika sitawubuya futhi sitohlephulelana nanani betindzaba kude ukuthi litawuchubeka imbiko information ifike kusosive sitawusesichubekela kulomsebenzi lolandzelako lo lukhetfo lwekucala primary election lelo nalitabe lindvulelwa lukhetfo lolukhetsekile special voting salabo labantu basebenta elikhethweni kungaba ukuthi ngithi sithi sebendi maphoyisa nema essential services ngoba nalabo bekunene siyati ukuthi ukhanza ukuthi abakavumele ukuthi bangawushiya umsebenzi wabo ngoba usekela impilo yesive nelive kungako ke nanabo sitawuya nabo ku special voting lesitabe semhla ka-22 August uma lukhetfo lokucala primary election yona itabe imhla ka-26 August sitaze sichubeka ke futhi sesiya nasiphuma elikhethweni lokucala sesithi labaphumelele esigabeni letitawube tichubekela phambili bese sebacala kukhangasa kuyacala mhla ka-27 August kuyawuphetha mhla ka-27 September emkhathini khona lapho mhla ka-26 September khona ke sesibe sesibane lukhetfo lelukhetsekile special voting sesendela ke lapho i-secondary election lapho khona kutawube bonke laba ngikhohlwa nebona kethu nebathathe wethu laba ngekhathi laba valelwe kuthi nanabo batawunikwa lelo thuba lokuthi bavote ngale special voting lokwendela ukuthi lemiphumela yabo nobe lamavoti abo abese sekaya khona ukuthi abayingcenye yemphumela welkhetfo ngaba sigaba sekucala primary election nobe secondary election secondary election lesesitawube sinayo mhla ka-29 September lapho khona siyawuphuma ke nalo wonke iparlamente nenkhundla buqopho netindvuna tenkhundla sesade ukuthi sebobani lesiyawubanika sibethwese umthwalo lomkhulu wekuthi thuthukise live kusukela kulomnyaka wa-2023 siyawufika nalo ku-2028 ya kuyavakala langa lelikhulu 27 September asibangakhulu bawebhembe kubana samhla ekuseni imbukelisa ukuthi ivele ukuthi validation process ihamba kahle kakhulu sevese amaswati siyabonakala sita ngetinkantaso kuyodihlolwa ukuthi ingabe sibhaliseke kahle yini vele umsebenzi ke lona utawuphetha mhla ka-12 July asibahlelete emakethe sitabuya sitophe sahlelo nasifiso One minute before 8 o'clock, this is from Thank you so much for joining us on this beautiful Tuesday morning. You will have a beautiful day. You can also watch this episode of Kusile on Eswatini TV YouTube channel. Thank you so much. Eswatini Biggest Bride 2023 siyahla siyavungula mhla ka-8 July emavuso Trade Center kusukela nga-10 ekuseni kuyawulamla kusa ukhona Reese Madlisa Mharimbe Sibude Drum DJ Fantasy Mapi Madamza Lady Z Mr. Kangaroo Anglicali Testo Zulu D Linda Dlamini Ayacity DJ Kwani Ling100 emalangeni litikiti kuphela akhona ePizza Club and Grill what nebhizinisi utothengisa imidlalo yebantfwana ne-car spinning 2023 Eswatini Biggest Bride shaya manje ku-7684 7634 kuvakabadi uyilethelwa iphilani maswati ibambisene nemsakato wakangwane